Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Widi Winurah Putri. My official number A1M218091. So our material today is code switching. We will discuss three discussion of this material. The first is definition of code switching. So code switching is a transition event from one code to another in a speech event. For example, using Indonesian, switch to regional language. Code switching is one aspect of language dependency in a multilingual society where each language still tends to support its respective function and function according its context. Apple, Truth, Chair, and Augustine states that code switching is a symptom of changing language use due to changing situation. In contrast, Apple, which stated that code switching is between language, Hymes states that code switching not only occurs between language but can also occur between variation and styles that exist in language. So, code switch is a symptom of shift in language use, variety and style due to change in roles and situation in speech. Okay, the second is types of code switching. According to Poplak, in Romania, code switching consists of three types, namely text switching, intersentential, and intrasentential. So, the first is text switching. Text switching is a type belonging to the unit of three elements in found language in a question or sentence. Text switching, example of text switching that are included in discourse markers are, by the way, hi, or okay, and so on. Okay, the second is intrasentential switching. According to Apple and MyScan, in Nadia 2012, intrasentential switching occurs within a sentence or a clause. It is usually found in the form of words or phrases. And the last is intersentential switching. So, intersentential switching is a type of code switching that requires flexibility for speaker to be able to speak two languages at once in complex form, namely in the form of clauses and sentences. In addition, Suwito in Chairs and Augustine also divides code switching into two types, namely internal code switching and external code switching. So, the first is internal code switching, namely code switching that takes place between language itself. For example, from Indonesian to Japanese or Japanese to Indonesian. The second is external
code switching. External code switching, namely code switching that occurs between a language to foreign language. For example, Indonesian language to Japanese language or Japanese to Indonesian. Okay, the last is functions of code switching. So it has a lot of functions, but I will explain 10 examples. The first is to familiarize communication and break down communication. Nah, jadi untuk mengakrabkan dan merenggangkan komunikasi ini maksudnya adalah ketika kita berbicara bersama seseorang menggunakan satu bahasa, contohnya menggunakan bahasa Indonesia, lalu untuk mengakrabkan komunikasi, maka sometimes kita bisa menggunakan alih kode. Terkadang kita bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang lain untuk mengakrabkan komunikasi kita atau berusaha untuk merenggangkan atau memberhentikan komunikasi. Okay, the second is to convey a sense of humor. Okay, yang ketiga, to build intimacy with speech partners. Untuk membangun intimate atau hubungan antara dengan partner berbicara. Nah, jadi maksudnya kita sometimes menggunakan alih kode atau mengalihkan bahasa dengan tujuan untuk mengakrabkan pembicaraan kita dengan lawan bicara. Contohnya kita berasal dari satu daerah yang sama, lalu saat bertemu kita menyapa menggunakan bahasa Indonesia, dan tiba-tiba kita mengalihkan pembicaraan kita ke bahasa daerah agar bisa menjalin intimate antara pembicara dan lawan bicara. Okay, next, to respect the living environment and culture. Selanjutnya, to facilitate communication, untuk memfasilitasi komunikasi. To enrich the ability of various language, untuk memperkaya bahasa. Untuk memperkaya bahasa ini maksudnya kita menggunakan alih bahasa. Terkadang hal itu bisa membuat kita memperkaya bahasa kita secara tidak sadar. Selanjutnya, to respond the question. Hal ini dilakukan saat seseorang berbicara terhadap kita sedang contohnya kita bertemu seseorang yang kita kenal dan kita berasal dari daerah yang sama, lalu saat bertemu kita berbicara menggunakan saling menyapa atau berbicara menggunakan bahasa Indonesia, lalu tiba-tiba dia bertanya menggunakan bahasa daerah, maka otomatis kita juga harus menjawabnya dengan bahasa yang sama dengan yang dia katakan karena kita berasal dari atau tahu bahasa tersebut. Itulah salah satu contoh terjadinya alih kode dari satu bahasa ke bahasa lain, dari bahasa Indonesia ke bahasa lokal. To change a formal situation into informal situation. Misalnya kita sedang kuliah, lalu pada saat kuliah kita tentunya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Lalu saat selesai kuliah untuk mengakrabkan pembicaraan kepada orang yang ada di sekitar kita, maka tiba-tiba kita langsung yang tadinya kita menggunakan bahasa Indonesia baku, kita beralih ke bahasa Indonesia tidak baku atau bahasa informal karena kita sedang berbicara bersama teman-teman kita otomatis
telah terjadi alih kode. Selanjutnya, to quote other people's conversation. The last is to change the topic. Okay, I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.